Thank you all the members for joining today. I think, Father, it's already 6:40, so I think we will start. Start. Yeah, so people can join as in, I mean, whenever they are coming in, they can join. So 10 minutes we have waited. Okay, so we will straight away go in. So this is a 30-minute video on, it's a small report kind of a video on the Kudumbashri program that is happening in Kerala with the women. So we will have a look at it, and we will get into an interaction after the video. So, Father, just before we go in, our provisional neighborocracy Parliament of Karnataka's Prime Minister has just joined our. Very good. Welcome. Anthony, sir, welcome. So we are just going to start with the video now. Thank you. Welcome, Anthony. Yeah. Thank you, Father. Thank you. Yeah, sorry, Father, just for the Karnataka Parliament. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಇವತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿಪೋರ್ಟ್, ವಿಡಿಯೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂತ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಡ್ವಿನ್ ಅಣ್ಣ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸಂವಾದ ತರ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಸಭೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಆಂಟನಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು. Thank you so much. I request all the members to please mute your audio so that we don't have any disturbance in between. ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಆಡಿಯೋನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Kudumbashri is the only platform that provides empowerment to women by economic empowerment. The word Kudumbashri, it's a Malayalam term. When you translate it, it means literally the Shri of Kudumb. Shri is prosperity, Kudumb is family. कमाई भी मिलते हैं, सब लोग के साथ बहुत अच्छी तरह से इंटरेक्शन करने के लिए हमको हिम्मत मिला है. South Africa and Ethiopia wanted to make this as a model in their country. Bindu Palikal, a homemaker from a village near Thiruvananthapuram, manufactures 21 Ayurvedic food and cosmetic products. Its mainstay, an ingredient which claims to enhance memory. Her turnover stands ₹7 lakh, no mean achievement in a state where economic marginalization of women has haunted the society for many years despite a high female literacy rate.
Bindu has bagged several awards at the state and national levels as a woman entrepreneur. അതായത് നമുക്ക് വിപണനം ധാരാളം ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടേത്. പക്ഷേ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിപ്പോ വാടകയ്ക്കാണെങ്കിലും A lot of our products sell well. I want to create a small unit employing at least 10 people. നമുക്കിത് നേടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയൊരു ചെറിയൊരു കമ്പനി പോലെയാക്കി മാറ്റിയിട്ട് നല്ലൊരു ഡെവലപ്പ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. Cut to another small town of Pakkam in Kerala. Ambli Nair once had no food to eat. Today, along with 20 other women, she's running a bag unit which helps her earn 20,000 rupees a month. Ambli is in touch with top retail stores which buy her bags. All this is possible because Ambli, along with other women, gets subsidy for the raw material from the state government and also help them with the loans. Every month 10 to 15,000. Season 15,000. Okay. 10,000 September to February vare 10,000. School season 15,000. Like Bindu and Ambli, half of the women population of Kerala has associated themselves with the revolutionary Kutumbashree scheme, which has eventually helped in wiping out poverty and deprivation. Small savings of a few individuals may not amount to much, but what about 45 lakh women? Well, that's the number of the Kutumbashree members in Kerala. Taken together, their income comes to around 3,000 crore, and no company having their operations in Kerala can match to a turnover like this. Kutumbashree, after a long journey, has become one of the major sources of employment for women. This scheme was conceived as a joint program of the government of Kerala and NABARD, implemented through community development societies of poor women serving as the community wing of local governments. The basic objective of Kutumbashree, I think you can state it in two terms. One is poverty alleviation and the other one is women's empowerment. Ultimately, it aims at empowering the whole family through women-centric activities. Historically speaking, Kutumbashree was established way back in 1998 in Malappuram during the tenure of the Left Democratic government. The program was derived from the works of Edwin John in Nagarkoil, Tamil Nadu, who started the movement called Neighborhood Community Network. Kutumbashree aimed at the empowerment of women through forming self-help groups and encouraging their entrepreneurial or other wide range of activities. I don't think credits go to UDF government or Congress government. It goes to the women, goes to the team who are in the Kutumbashree, in the state mission, who are in the district mission, and who are working in the neighborhood groups. Kutumbashree is formally registered as the State Poverty Eradication Mission, a society registered under the Travancore Kochi Literary, Scientific and Charitable Societies Act 1955. It has a governing body chaired by the State Minister. Kutumbashree started as an experiment about 17 years back,
in a town called Alappuzha, 7 wards of Alappuzha. Based on the success of that experiment, it was extended to the entire municipality. From there, it was taken to a district called Malappuram, which proved to be very successful, and hence it was extended to the entire state. Now, there's not even a single ward where you do not have Kudumbashree units. We have CDS. It's being constituted through a election process, and the mission from the government level, we are having a deputation post for the district mission coordinators. Kudumbashree differs from conventional programs in that it perceives poverty not just as the deprivation of money, but also as a deprivation of basic rights. Consequently, half of the women population of Kerala has been streamlined into neighborhood groups or which are sustained by microfinance. The 2.59 lakh NAGs facilitate thrift mobilization, also known as small savings, and provide customized credit to its members. NABARD self-help group scheme, it is only through the Kudumbashree. So then all public sector or private sector banks, they are all part of this. Yes, there is microfinance groups are there, that is different. Because many MFIs like SKSs and many groups, they came to Kerala. Even Kerala's, I think a lot of small ISAF, I think a lot of other MFIs are there. They also formed their group. But I think they are in a small pockets. They are not able to scale up like Kudumbashree. Bringing in the local bodies, it means that political, social, and economic empowerment is allied to administrative empowerment. The savings of Kudumbashree members adds up to 2,262 crore, which allows them access to linkage banking, loan extended to self-help group or Ayal Kutum, NABARD insurance scheme, grants, and much more. As of now, about 44 lakh women, each woman representing a family. So more than half of the households in Kerala are represented in the Kudumbashree fold. And we get funds from the state government, we get funds from the central government. Kudumbashree has penetrated to all walks of life in Kerala. Take the example of cultivation. Collective farming initiative has transformed many women labourers into master cultivators. 60-year-old Janki was a labourer at a farm in Chenganur about 7 years ago. She, along with a few women, now own this patch of land on which they grow bananas. All this was possible as they formed a group of women, after which they got registered under the Kudumbashree at their panchayat level and even got subsidies on loans. Kudumbashree gives us a subsidy. It also provides us loan for farming. Kudumbashree also gives us seeds and fertilizers. വിത്തും വളവും നമുക്ക് കുടുംബശ്രീയിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഇനം വിത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പരിശീലനങ്ങൾ. Such women farmer groups abound in rural Kerala. They are cultivating paddy, tuber crops, vegetables, and spreading a silent revolution in the state. Some of these groups have even turned barren tracts of land into highly fertile fields. Cost of agriculture is one of the highest in Kerala, and when it comes to a Kudumbashree initiative, they have made farming cost effective. Government has given Kudumbashree members interest-free loans, and they also get area and production incentives. Driving the auto fearlessly on the roads, which are monopolized by male drivers essentially, 54-year-old Lolama has broken the glass ceiling. She's inspiring many youngsters in Patnamthitta to take on the wheels. Lolama's life changed after she got registered with Kudumbashree, which facilitated loans on low interest rates for her to buy an auto. She found herself lucky to get the training from the Kudumbashree officials.
5 of us showed interest in driving the she autos. We were given a subsidy of 40,000 and the rest came through bank loans. Bagging a trail of examples, Kutumbashree has become a repository of women power. Take a look at this Kutumbashree cafe, which has become quite popular for its cuisines throughout Kerala. Almost every district can boast of at least one cafe run totally by these women. The Kutumbashree movement initially restricted itself to few areas of farming and agri-business such as vegetable and rice cultivation, making curry powders, pickles. But since then till now, women have started venturing into fields like cafes, driving, construction, which have long been seen as a preserve of men in Kerala. जिला मिशन में हम लोग ट्रेनिंग किया है अभी 2-3 साल हो गया इसका बाद हम लोग इधर बनाने के लिए प्लेस भी दिया है 5 जिला से ग्रुप से काम करता है कस्टमर ज़्यादा आ जाए तो पैसे ज़्यादा मिलता है Leela comes from a very poor family. She has seen hard times when she was struggling to feed her children and sustain her family. With an expertise in cooking, Leela used it to her benefit. Kutumbashree officials at the panchayat and district level gave her lessons how to run a cafe, and as head chef, she is earning 6,000 rupees a month. कुटुंबश्री से हम JLG करते थे वो सब वेजिटेबल हमको उनमें से निकालना सकता है अच्छा हाँ तो वो भी हमारा अर्निंग है और अभी रेस्टोरेंट मिला वो भी हमारा जीवन में बहुत फर्क पड़ा या 5,000 या 6,000 कितना हमारा एक महीने का इनकम है वो सब हम पार्टीशन करके लेता है कोई ना कुछ तो काम करने के लिए सीखा है कुटुंबश्री से These cafes have even entered into the canteen business, which is supported by value-added services like paramedical services offered again by another group of Kutumbashree women. हम लोग 10 लोग हैं ना इसमें से 2 प्रोजेक्ट करके 5 लोग बना के प्रोजेक्ट लिखे के बैंक में ले गया उसमें से 3 लाख रुपए दिया पूरा 6 लाख रुपए मिला इसमें से 1 लाख रुपए सब्सिडी है ना Expertise of the tribal women has also been tapped within Kutumbashree. This is a locality in rural part of Thiruvananthapuram. A group of 30 women are busy making these baskets and wall hangings made out of palm leaves. At this unit, ladies as old as even 65 to 70 years have engaged themselves in these activities and have a regular source of income, unlike the previous times when women didn't know where to go. Amma, how do you do it? Oh, it's not right? I know it's a complicated mesh. I will never get it right, I know. But let me tell you that the biggest key to Kutumbashree's success are the different kinds of funds which the state government is providing to micro-entrepreneurs like her. If there is an introduction of a new technology, you have a technology fund. If these micro-entrepreneurs are under some kind of crisis or their business is running into losses, they have a crisis management fund. If they have completed 6 months with the Kutumbashree, they get a revolving fund. So basically, there is no dearth of funds, and that is what is becoming the biggest motivating factor for these women. Kutumbashree Mission has been identified as a national resource organization for providing technical and implementation support to other states in India as part of the National Rural Livelihood Mission. As the NRO, Kutumbashree will share its expertise and best practices with other states and help them develop interventions and convergence between local governments and community organizations, institution building processes,
community-based enterprise support, social development programs, and development of women and children. Kudumbashree has been acclaimed nationally, and it has been recognized and it's been designated as a national resource organization, NRO. And our NRO, that's Kudumbashree NRO, is already working in 6 states of India, trying to help them in replicating the Kudumbashree experience. Kerala-based all-women micro-lender Kudumbashree has signed pacts for providing consultancy services to the National Rural Livelihood Mission with the objective of scaling up this flagship program of the Rural Development Ministry to other states. This program is in the process of being replicated to 6 other states of Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Assam, Bihar and Karnataka. An effort is being made to integrate the Kudumbashree within the Panchayati Raj system. National Rural Livelihood Mission, which is a primary poverty reduction program implemented by the Ministry of Rural Development across the country. And historically, NRLM grew out of the experience of states like Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, the undivided Andhra Pradesh, and parts of Bihar. So it has already fed into the national program. Kerala government along with the centre is also thinking of taking Kudumbashree model to South African nations. The contours of its execution are being worked upon right now. Kudumbashree scheme is becoming so popular that it is not only being replicated across 6 states of the country, but also to the third world nations, especially the South African countries, with the sole aim of eradicating poverty. We've also been invited by the Ethiopian government and the South African Free State province to help them replicate our model, or rather adapt our model to their situation, and we are in the process. We are in the process of signing the MOU with them. The job of replicating Kudumbashree would not be easy, as the success of the model depends on the sensitivity of the bureaucrats, politicians and even the males of the society. There are doubts over how bureaucracy or even the politicians would respond, especially in the northern states. The success of this largest women empowerment program is not devoid of challenges, first and foremost being the incremental problem of marketing the products. Women associated with the scheme in Kerala say that their source of income has become stable, poverty has eradicated, but there is no scope of expansion as there are no marketing and branding facilities. There is no mechanism to take the program to the next level. There are 50,000 non-farm based micro-enterprises across the state of Kerala, so you can imagine the kind of reach and penetration which Kudumbashree has. No other sector in fact can match up with this penetration. But the biggest stumbling block, or rather a challenge for Kudumbashree, is the lack of publicity and marketing, for which they get no central assistance. Young girls are creating wonders in that area, but for the lack of marketing they are not getting enough money for that. Therefore, we have to, the government, it should think about that, because they are not in a position to market. Government is making an effort to market and brand the products at national and international fairs, but Social Welfare Minister of Kerala does admit that a lot more needs to be done to prevent saturation. We had a Kudumbashree fair in Dubai. So we are planning to have cafe Kudumbashrees in Middle East countries also. So that the foreign remittance will come also through Kudumbashree. Planning to have branding. Through branding, their products can go to the malls and supermarkets outside. That will be also fetching a lot of, foreign remittance. Before Kudumbashree's success model rolled out, Kerala already had a culture of self-help groups. Many of these groups got integrated with Kudumbashree, but many of them which do not wish to do so made up their mind to carry on their work independently. These isolated groups on many occasions create problems, going to the extent of instigating the political parties.
Kutumbashree is a three-tier structure where at the top at the panchayat level you have the Community Development Society, below that you have the ADS or the Area Development Society, and at the grassroots you have the neighborhood groups. Right now we are at one of the neighborhood group meetings. Behind me you can see the women who gathered here for a meeting, and what is most surprising about this meeting is that the women, they pool in their money, they pool in their income, and then they lend money and function as a bank themselves. Due to the huge numbers of women associated with the program and the central schemes through which Kutumbashree is being routed, political parties cannot afford to annoy any of the Kutumbashree members. The demand for the political representation from the Kutumbashree group is growing louder. Kutumbashree over the years have evolved as a model where they are providing social empowerment and also they are providing political empowerment. Women who are working in Kutumbashree are getting courage to speak in a forum. Their views are recognized by the society, by the panchayat. So they are getting political empowerment. That's a big change over the years. Kutumbashree members have a very close-knit society which works for the larger good, starting from their children's group, which are called Bal Sabhas, which are structured neighborhood network of children. Each Sabha consists of 15 to 30 children in the age group of 5 to 15 years. The prime objective of constituting Bal Sabhas is to prevent intergenerational transmission of poverty through capability enhancement of children, small learning groups for experimental and systematic learning, opportunities for understanding democratic process, participation in conserving environment, enabling children to unfold the intricacies of collectivization are the basic focal points of Bal Sabha. Bal Sabha aims at the overall development of children belonging to the Kutumbashree family members. Weekly or fortnightly, children belonging to these families met at a fixed place, and they discuss social problems and tries to solve them. In addition, they regularly conduct cultural and sports activities and so on. Now, over the years, how has the Kerala society changed? With the number of women working outside having increased manifold, due to Kutumbashree, alcoholism has drastically come down. There is a change in the male conservationist mindset. Not only this, there are many males which were unemployed have been absorbed into the main process due to their wives being members of Kutumbashree. Initially, there was a lot of resistance from the male members within the family itself. They would tease the woman, they would, snub the woman for getting dressed and going out for the meetings. But today, it is the men folk of the family who cajoles her to go for the meetings within the time limit. Where men have refused to work and a vacuum has been created, women have stepped in. There are an increasing number of women joining Kutumbashree because it has become a source of their socialization. They not only work but also share their joys and sorrows. Kutumbashree is leading by way of an example. It's writing an indelible chapter on the financial emancipation and empowerment of women. Once this scheme is replicated across the country, phrases like poverty and unemployment would just become past chapters. That's all we could pack up in this half hour from our entire team, which includes my camera persons Dharmendra, Sanjay and Bharat. Goodbye and thanks for watching. So we have more members who have joined. So welcome members. So now we will go in for interaction session. So anybody can volunteer and
give us your opinion, or if you want to share something, or if you have any questions to be raised, I think we can have that discussion now. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸತ್ತಿಂದ ಸೇರಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ರೌಂಡ್ ಹೋಗೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. Edwin Anna, is that okay? Okay, yeah. First, maybe we could have a round. Yeah. Whatever was impressing to you with regard to the striking points, one point in a round. Okay. That could be the beginning one. Okay, fine. ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನ ಮುಟ್ಟದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದಂತ, ನಿಮ್ಮ ಮನ ಮುಟ್ಟದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸ್ಬೋದು. So I think I'll start with Sister Anis. What was the most impressive thing for you from this video? ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು. Yes, to unmute. Yeah, Sister Anis, you have to unmute. Steady growth in the women, and it was very wonderful empowerment and all round human development and economic development we see in this video. Wonderful. Thank you. Okay. Yeah. Thank you. Yeah, please go ahead. Sister? Yeah. Okay. Yes, finish next one. You can call the next one. Oh, okay. Only one point at a time. Yeah, okay. Manjula? ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತದ್ದು, ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ನೆಲ್ಲ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ by making use of central government and state government funds was very impressive for her. Jyotiraj? We are all searching for alternative, and here is the best example by women of Kerala. Okay. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕೇರಳದ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. Mariadasan sir? Yeah, nothing is impossible. Nothing is impossible. Yeah, 45 lakh women, 2,000 crores savings in 25 years. Wonderful. Yeah. Something marvelous. ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನಂತದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ. 45 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಹತ್ರ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣನ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸಕ್ ಆಗಿದೆ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅನ್ನಂಥದ್ದು. ಬಲವಂತ? Yeah, so one impressive thing is how a community initiative has been taken over by the state government, which has been expanded to the entire state, and now it has become a model for the world. There are very international countries are coming and taking the learning. And I have a question also for Father. Maybe this could be the right place or maybe the later. Why Tamil Nadu has not adopted this? Okay, thank you sir. ಸೊ ವಳವನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮೂಹ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಮೂಹದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಅದೊಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಇದೆ ಎಡ್ವಿನ್ ಅಣ್ಣಾಗೆ. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಅವರು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Mr. Cruz Daniel. Okay. Cruz Daniel muted. Yeah, muted. Okay, we will come back to him further. Yeah. Tejaswini. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಾವು ಆಟೋ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. Okay. Economic sustainability or empowerment through different means is on one side, but for her the most impressive thing was also through becoming auto drivers and other entrepreneurial things that the women took up was very impressive for her. Suresh sir. ಸರ್, ಈ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಅಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಬಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನದು ಕೂಡ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇನೆ, ಕೇರಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ. Okay. So in a patriarchal society like ours, these women have shown that we are not dependent but actually independent and and empowered. So that's the most impressive thing for me. And I also have a question, and that is just mirroring Mr. Valavan's question, that why Karnataka has not taken this up, why other states have not been able to implement this in their Thank you, Suresh Aure. Anthony sir. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುರುಷನ ಸ್ವತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಸಬಲತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಇಲ್ಲದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಬಲರಾಗುವಂತ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. Okay, thank you. So Mr. Anthony, what he says is that economic empowerment or independency was something that was always held in the hands of men. So the women here have shown that it is not true, that there is it just doesn't it cannot be held only in the hands of men, and that also women can also take up economic entrepreneurship and economic empowerment into their own hands. So Ms. Naina. Yeah, thank you for showing us this documentary. ನನಗೆ ಅದು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಕ್ಕಳದು ಕೂಟಗಳು ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ತುಂಬಾ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. So Ms. Naina mentions that she is very happy to see the children's parliament section, and also she feels that it has to be replicated in all the other states as well, and this model has to be replicated there. Thank you, Ms. Naina. Renuka. Renuka? Muted. Yeah. Renuka, unmute ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ. We'll come back to her further. Madhu? Madhu? Good evening, sir. Hello? ಸರ್ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಸಾರಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬಾ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ವಿಡಿಯೋನ? ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಓಕೆ. ನಾನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. Okay, fine. She joined very late, so she could not see much of the video. So, yeah. Edwin Anna. Yes. You see, one thing, whatever we want to do, they have done to a great extent, though not to the full extent. And as Mani Sangarayar mentioned, they have tried social and economic empowerment with administrative empowerment by linking to local governance structures. So this also has led to political empowerment.
because more women than men get elected to the panchayats because of this Kudumbashree. So that has been also there. And then as regards why it is not spreading to other states, people have to be open, assimilate, and try to see how to adapt it. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಡ್ವಿನ್ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಸಾರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂನು ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲತೆ ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಬಲತೆನೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದ್ ಹಂತಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದನ್ನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಆ ತರ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅದೇನೆ ಅವರ ಉತ್ತರ. Okay. And now next, what do we do? Next we go in for another. Yeah, we could ask them they have anything more to share or Okay, yeah. Second points. Yeah. Because we gave them only 1 point. Okay. ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Yeah. It's yes. Go ahead. Yeah. Okay, yeah. ಸರಿ. We will go in for a second round. ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಹಂಚ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಏನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಅಣ್ಣ ಹತ್ರನೇ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಿರ್ಗಾ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಇನ್ನೊಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. Okay. We still have another 20 minutes. So any points that you want to put across, any questions that you want to ask Edwin Anna, we can do that now. Yes, Mariadasan sir. So we have been discussing about the positive side. In the interview, there was a negative side. They said there are challenges. They faced the challenges. And Vadavan asked why it is not implemented in Tamil Nadu. And you asked why it is not implemented in Karnataka. They said the challenges are, first is the bureaucracy. They think that their power will be snatched away by these poor people. Second is the politician. As Edwin Anna said, they are afraid. Ladies will snatch away the power from the men. Third is marketing challenges and branding challenges. There, the NABARD is helping them. We should go, approach. The Kerala people are empowered people. They are demanding. You go to government school, you go to government hospital, they are demanding. But whereas in Karnataka or in Tamil Nadu, we never demand anything. Whatever they give, we are beggars. We should be powerful. We should convert ourselves into powerful persons. We are not beggars. We are giving a lot of money to the government as tax, as so many ways. We are givers, not the beggars. We think we are the beggars. We have to change the mindset. Then only we will be able to cash out. We will be able to do all these things. Thank you. Great. Thank you, sir. ಸೊ ಮರಿದಾಸನ್ ಸರ್ ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಧನಾತ್ಮಕವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕೆಲವು ಏನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಸವಾಲ್ಗಳನ್ನು ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ 3 ವಿಷಯನ ಮರ್ಯಾದಾಸನ್ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರು. ಒಂದು ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋಂತವ್ರು, ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭಯ ಇದೆ.
ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಈ ಬಲ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನರ ಕೈಗೆ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಈ ಬಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಆ ಭಯನೂ ಸಹ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಅವರು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇದು ಅವರು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸವಾಲು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೇಳ್ದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಲವಂತ್ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾಕೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ನೀಡಿ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳೋಂತ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಬಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಅವರು ಇದು ನಮಗ್ ಬೇಕು ಅನ್ನಂತ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅವರು ತಗೊಳಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ನೀವೇನ್ ಕೊಟ್ರುನು ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನಂತದ್ದು, ಒಂಥರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ನಾವ್ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಆಗಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯಾಗೇನೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರನು ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳಂತ ಒಂದ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಮರ್ಯಾದಾಸನ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. You translated very well. You translated very well. Congratulations. Thank you, sir. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಏನಾದ್ರು anybody else wants to add in? Okay. In sociocracy, we don't ask anybody else. Oh, sorry. We go one by one. If they have no point, they say pass. Okay. Sorry. Apologies to the group. Okay, yeah. Okay. Mr. Valavin, do you want to add? No, nothing. We can go ahead. Thank you. Sister Anis? Yeah, I had a doubt. SH, Kudumbasri, neighborhood, all three were shown there. How it got connected and working, I didn't understand. Okay. So that's a question, Edwin Anna. That's a question. So how are these three things connected? One is SHGs, Kudumbashree, and also neighborhood parliaments or neighborhood groups. How are these three things connected? Do we take up the question right now, or do we go later? Questions later. Okay. All right. Okay. You can make a note of it and then respond later. Okay. Manjula, ಏನಾದ್ರು ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಸೇರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಯಮ್ಮ? Okay. ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್? ನನಗೆ ಸೇರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, yes. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಏನೋ ಬಂದಿರುವುದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ ಹಾಗೆ?
ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳೋಣ. See, when we watched the video, one of the 6 states, I think they have mentioned Karnataka also. So Kerala is trying to help or promote 6 states. So my reflection is that we have a new government in Karnataka now. Probably it will be easier for us to go and approach them, asking them what has happened. That is a starting point. Secondly, it's we only one point. Okay. Okay. Yeah. Thank you, Jyoti ma'am. Mariadasan sir. I finished. Yeah. Oh, okay, you finished. Mr. Cruz Daniel, you're on mute. Okay, we will come back to him. He has some connection problems also, I think. Yeah. Suresh sir. ಸರ್, ಇದು ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಿಡಿಯೋನ ಅಂತ, ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ನಾವು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, thank you. Thank you. What Mr. Suresh said was that if there was a Kannada translation of the video itself, it would have been a little more helpful also to understand it a little bit even better. So we are also planning of having the screening again for the Karnataka group. We will just have to find out how do we translate it into Kannada. Anthony sir? No sir, pass. Okay. Renuka ma'am? Okay. Madhu ma'am? Okay. Father Edwin Anna, before you go into the question or responding to Sister Anis, I also have one point to add. What I saw from this video, what I learned from this video was one point which was very strong was that the collectiveness, that everything had to or will happen only if we come together collectively. So even farmers, from laborers to becoming farming entrepreneurs, they had to become collectively start doing collective farming, group farming. So the thing is that we have to come together. We have to do things collectively is something that really touched me and is what I am taking away today. Not anything that we are doing. It has to be done collectively. It has to be in a group. It has to have a structure to it, and only then we will be able to really make a mark. Otherwise we are just going to be lost voices in the crowd. So ನನಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನೇ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾವೇನೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಒಂದ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಆಗಿ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅದೇ ನಾನು ಒಂಟೊಂಟಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದ್ವೀಪಗಳಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಇದು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತೀರಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಗುಂಪಾಗೇನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೃಷಿಯ ರೈತ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಂತವ್ರು ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆದಾಯ ಅದರಿಂದ ಆದಾಯ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಗುಂಪು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆದಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇರೋಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು.
ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನೇ ವಿಷಯ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯನ ನಾವು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 120 ದ್ವೀಪಗಳಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು probably can respond to Sister Annie's. Now we can ask for the third point. Oh, Anybody who want, and I like this, we ask them. If they have, they say, otherwise they say pass. pass. Okay. Balavan sir, third round. Balavan sir? Pass. Yes. Sister Annis? Down. Yeah. Anything else you want to add or pass? Pass. Okay. Manjula? Pass. Okay. Jyoti ma'am? Yeah. One point to add. The women have formed their own vision for their lives, and they have started implementing, proclaiming, promoting, and practicing democracy. So that is the learning from me. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್. ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕೆಂದು ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬರೀ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಕಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸುರೇಶ್ ಸರ್. ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅಂಶ ಬಹಳ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. So Mr. Suresh's point is that there is power in unity, in coming together. That is something that's outstanding in this video, is that only if we are unified, there is a lot of power in that. Okay, thank you, Suresh sir. Anthony sir? ಸರ್, ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಸದಸ್ಯರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈಗಿನಿಂದನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಸರ್. Another impressive thing for Mr. Anthony was that the children of women were brought together, and they were initiated into this whole process of working collectively and doing things together. So that was another impressive point for Mr. Anthony. Madhu madam? Pass sir. Edwina, 3 rounds done. Okay. Now no round. If anybody wants to ask anything, anybody. Okay. So because we are given them enough chance. Okay. So any ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ. So you not give me the third chance. I am taking the third chance. Yes sir. Yeah. Please. Yeah. So the third chance is, as you said, the collectiveness of the people. The collectiveness. They could change the arid and dry land into cultivable land. They could borrow money. They were getting interest-free loans for agriculture purposes. So they became producers rather than consumers. And the auto drivers got 40,000 subsidy and bank loans. So women became auto drivers. They could run cafes, canteens, and paramedical centers. So empowerment from the grassroots. So they could do that. We can also do that. We should come together. This is my point. Thank you. ಸೊ ಮರ್ಯಾದಾಸನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯನ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ರೇನೆ ಸೇರಿದ್ರೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ, ಸುಮ್ನೆ ಬೀಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನ ಒಂದು ಆದಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಭೂಮಿ
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಟೋಗಳನ್ನ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಲೋನ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ ಏನು ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪದ ಇದೆ. ಆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಂಪವರ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಮರ್ಯಾದಾಸನ್ ಸರ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾನ ಏನಾದ್ರು ಸೇರ್ಸೋದಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜ್ಯೋತಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮತ್ತಿತರ ಇದು ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಮುಖಾಂತರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಇದೇನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಸಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ structure evolved, and that structure connected to the government processes, from individual to families, neighborhood and panchayat through Kutumbashri, and connecting all these efforts to the government process, ultimately influencing the government policies. That is something which we have to take as a learning for other states. This is another learning. Yeah. Thank you, ma'am. Anybody else? Okay. Edwin Anna, I think that's it. Okay, Eric, the questions that came up, Yeah. Could address those questions now. So that is Sister Anis had a question. That is so there are three aspects that she saw. That is the SHGs, the Kudumbashri, and also the neighborhood groups or neighborhood parliaments. They all are mentioned in this video. How are they working together, or how are they coming together to take this forward or to function cohesively? Yeah. One thing different in Kerala. Mariadasan sir, can you please mute yourself? Sorry. Yeah. Yes, sir. Now, yes. One thing different in Kerala, they don't call these things self-help groups. They are calling them only neighborhood groups. That means they are supposed to be territorially inclusive groups. Self-help group means any group without any reference to any territory. And since it is territorially oriented, they have governance power. And then with regard to Kerala Panchayat also, they came out with a kind of a directive: neighborhood Sabha, Ward Sabha, and Panchayat Sabha. And in this, this is supposed to be, that's neighborhood Sabha. That is, they call Podu Ayalkuttam, neighborhood Sabha. This was supposed to be neighborhood groups, Ayalkuttam, that is poor women's neighborhood, this one. And even in poor women's neighborhood group, NHC, then next one is area development society, that's at the ward level. Then third one at Panchayat level, CDS, community developers. So 3 levels are there. And this is more or less the difference. Okay. Sorry, I quickly just translate that. So, Sister Anis ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹೊರೆ ಗುಂಪು, ಈ 3 ಗುಂಪುನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 3ನು ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು
ಸಿಸ್ಟರ್ ಆನೆಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಎಡ್ವಿನ್ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲವೂನು ನೆರೆಹೊರೆ ಗುಂಪುಗಳೇನೆ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಅದು 3 ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ನೆರೆಹೊರೆ ಗುಂಪು, ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಊರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೊರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಅವರು ಗುರ್ತಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಜನನೇ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ನೆರೆಹೊರೆ ಗುಂಪುಗಳಿದಾವೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಒಂದು ಗುಂಪಿದೆ. ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೇನೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿದೆ. ಫಾರ್ ದ ವಾರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಯು ಸೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ area development society at ward level. Yeah, ward level area development society ಅನ್ನಂತದ್ದು ವಾರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ community development society at panchayat level. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನಂತದ್ದು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Yeah. Yes, Anna, you can continue. Okay, and then there are self-help groups by other NGOs and so on. Without linking to this neighborhood wider process, they have their own. This is one of their challenges. For example, every diocese, every religious society, every social service society, every NGO wants to have some of their own control. That's one of the problems, but gradually that will also be sorted out. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಇದಾವೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು NGO ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಮೀರ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅವರೇನೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳೋದಿಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. Yes, Anna. Then you have saw the rates and so on, no? They are earning 6,000 per month and so on. This report was taken quite a few years back. Now 6,000 in Kerala doesn't mean very much. Because that's the reference, okay, to put it in the perspective. Yeah. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲರೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ 6,000 ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 10,000 ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೇದು, ತುಂಬಾ ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 6,000 ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ 6,000 ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಕ್ಕೆ. Now they are such a strong force that whether it is leftist government or Congress government, whatever comes, they have to adjust to that and dialogue with them and negotiate with them rather than overlook them. Yeah. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಸರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರು ಸರಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂನು ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲ, ಈ ಗುಂಪು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅದು ತುಂಬಾ ನನಗಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. So just tell you some interesting detail. They started this first in Alappuzha municipality. Self-help group, ADS and municipality level CDS. Okay. And within 2 years that became internationally famous and won UN level awards.
ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಆಲಪ್ಪುಳ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಶುರುವಾದಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪು, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿನೇ ಶುರುವಾದಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು. ಆದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಬೆಳೆದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೀ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಂಪು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. And then they went. Then they said, okay, it is in a city town, Alappuzha. They said, okay, you can do that in Alappuzha, but not in a very backward rural district. Then they took it as a challenge and did it in Malappuram district. And when they went to Malappuram level, they had this neighborhood group, ward sub ADS, Panchayat CDS, block CDS, and district CDS. So 5 levels. Yeah. So ಇದು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಇದೊಂದು ಆಲಪ್ಪುಳ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಿಟಿ ಒಂದು ಟೌನ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಗೊಳ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನಂತ ಒಂದು ಸವಾಲ್ನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಆಲಪ್ಪುಳ ಇಂದ ಮಲಪುರಂಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 5 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ನೆರೆಹೊರೆ ಗುಂಪು, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಾರ್ಡ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಾರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪಂಚಾಯತ್ CDS, block CDS, the block CDS union, then district CDS. ಸೊ 5 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆರೆಹೊರೆ, ವಾರ್ಡ್, ಪಂಚಾಯತ್, ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್, ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ. And then later they wanted to expand to the entire state. Then only the name Kudumbashree came. ಸೊ ಅದು ಈ 5 ಹಂತದ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಈ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಇದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇನೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And then the Vajpayee came to inaugurate that program. But when they expanded to the entire state, instead of going from 5 level to the 6th level, which would have been logical, they stopped at the 3rd level only. Okay. ಸೊ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ 5 ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿರೋಂತದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಹಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದಾಗ 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. The official reason given was we should not neutralize, confuse the Panchayat Raj structures. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಗೊಂದಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನಂತದೇನೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾರಣ. But there was a key person who was promoting this and he was commenting like this. It's not that they are very much interested in strengthening the Panchayat Raj. They can't care less about it. But the real reason is they are afraid. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಇದನ್ನ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯನ ಮುಂದೆ ತರ್ತಿದ್ದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಕಾರಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಇದು ಗೊಂದಲ ತಂದ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನಂತದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನಂತ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅವರು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. So he was explaining the scenario like this. Suppose these people are linked at the block level, then district level, then at the state level. They are a big network having more committed allegiance of people and families than any political party could have.
though they will be a more powerful structure than that of a political party. Then that case, they can dictate terms to the government, and if the government doesn't yield, they can declare themselves to be the government. And if they say, elections are on, they'll okay, we'll stand for elections. So all that possibilities are there. So okay. So ಅವರು ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್, ಹಾಗೆ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತ, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಏನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಗಳಾಗಿ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ತಿದ್ರು, ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಲ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷನೂ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಸವಾಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಹೌದಾ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಂಗಾರೆ ನಾವ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ನಂಬಿರೋಂತವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ರು. ನಾಳೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಎತ್ತಾಕಿ ಬಿಸಾಕುವಂತ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವರು ಬೆಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. Okay, that's fine. And now we could go for the closing round, Yeah. ಸರಿ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us have a closing round now. So I invite Mariadasan sir. How was today's video screening and the whole experience and the discussion for you? The screening was wonderful. The whole day, the discussions were very wonderful discussions, very up to the point discussions. And I appreciate and congratulate Edwin and Preetham to conduct the program in a systematic manner. So it's a wonderful day now. Thank you. Thank you. ಮರಿದಾಸನ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾದಂತ ಒಂದು ದಿನ ಇವತ್ತು. ಅವರ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಚರ್ಚೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಿಸ್ಟರ್ ಆನಿಸ್. Thank you very much, Father Edwin and Preetham and all. It was very enriching. Lot of ideas we got. Thank you. Thank you, sister. ಸಿಸ್ಟರ್ ಆನಿಸ್ ಸಹ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ಮಂಜುಳಾ, ಹೇಗಿತ್ತು ಸಭೆ? It was wonderful. Lots of knowledge about Kutumbashri. It's nice. Great. Thank you, Manjula. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, lot of clarity I gained. Also, new challenges, a new hope for Karnataka. Okay, thank you, ma'am. Suresh sir. ಸರ್, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು. ಮೇ ಬಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಅವರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ ನಮಗಾಗಿ. ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಫಾದರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಮತ್ತೆ ತಾವು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದಿರಿ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you, Suresh Ore. So Mr. Suresh expresses that today was a very fruitful discussion. We have really learned a lot, and people who have missed, it is really a big loss for them to have missed today's session. And he also thanks Father Edwin and Preetham for all the interaction and translation that happened this evening. Thank you, Suresh Ore. Anthony sir. Anthony sir. ತುಂಬಾ ಈ ದಿನದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ಎಡ್ವಿನ್ ಫಾದರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ.
ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಖಾಂತರ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸದಸ್ಯರು ಅಷ್ಟು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಂಗೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಜ್ಯೋತಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ರೌಂಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you, Anthony. So Mr. Anthony says that it was a wonderful session. A lot of good inputs we have received, and also he seconds the thought of Mrs. Jyoti that there is a new hope for Karnataka, and he also feels that more people from the Karnataka Parliament should have participated today. But we will have another round with the Karnataka team and have deeper discussions, and definitely look for ways to take this forward and make it into a reality in Karnataka. And he also thanks Father Edwin for the wonderful session and the translation and everything. So thank you. Madhu ma'am, you last al serkondre hegittu nimge? ಓಕೆ ಸರ್, ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಫಾದರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಸರ್ ಅವರು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. Miss Madhu, she missed the video part, but she was with the interaction part. She was with us, so she found it quite interesting, and there was a lot of inputs. So it was a good event. For me, finally, Father, sorry, how was the day for you, Father? Cruz Daniel. Yeah, Mr. Cruz Daniel, he's not responding. Yeah, maybe there's a problem with his microphone. Yeah. Okay. So Father, Anna, you please tell us, how was the day for you? Yes, very good discussion. Very good. Did you ask Alice? Yes, she did. Yeah. Yes, Father, you go ahead. Yeah, it's a good session and good translation especially, and good participation. And 1 or 2 people came late and they couldn't participate fully. It's okay. Then see, there is a possibility in Kannada subtitles, even through some apps. We can use that one. Then secondly, I wish that you have it once again in Kannada for the Kannada group, because we are hoping a lot from this Kannada Parliament. Okay. Good. Thank you, Father. So ಎಡ್ವಿನ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು ಇವತ್ತು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗುಂಪಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅವ್ರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ರತ್ತ ಯಾರಪ್ಪ ಅದು ಮಂಜುಳಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆರೆಹೊರೆ ಸಂಸತ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆರೆಹೊರೆ ಸಂಸತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳೋಂಥದ್ದು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ 1-2 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಧು ಇದ್ದೀರಾ, ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿಗೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ನಿಜ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು
ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ದೆ. ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. Yeah. Okay. Yeah. Thank you all. I just have one thing to share. That was the as part of the closing round. My input was that it was a wonderful session today. A lot of new things that we have learned. Every time PNPSI, PNPNK, every time we come together, it's a new learning for me. Every single time. In that learning process, this has been a wonderful session today. But the person who put a spark of having something other than regular meetings was Mariadasan sir, who always said that we should also have other things that we do other than just meeting every week. So it started from there, and father's input of having this video, and it was a wonderful day. What I'm very happy about is today is the first time that members of PNPSI and PNPK have actually met virtually for the first time. So our Prime Minister has met the Finance Minister of the PNPK's Prime Minister has met the Finance Minister of PNPSI, and the other members, other capacitation minister, and all of them. So it's a wonderful introduction, and we will be having many more such meetings. We wish our PNPSI Prime Minister was also there, so that it would have been an official introduction of both the teams. So that's a very happy moment for me to bring these two groups together. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ನಾನು ಕಲಿತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂತ ವಿಷಯಗಳು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡನ ಇದೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂನು ಇದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಪಾಸಿಟೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಯ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋಣ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. I thank all the members for I heartily thank all the members for your participation today. Wonderful participation, and I look forward to meeting you all soon next week. Thank you. Okay, so Thank you. Bye. Bye. Thank you. All the best. Yeah. Thank you. All the best. So Thank you, sir.